Free audio post-production by alphonic.com. So, you know how I always talk about I don't believe in struggle and hard work? I think the real thing that I don't believe in is suffering. And that's after I was reading something and this line came up about relieving suffering and how that becomes a motivation for some people. And I can truly relate to it because I am not against anything more than a soul suffering because they haven't found themselves, and there is a possibility for them to live their best life, but here they are suffering every single day, day in and day out. And that is something I cannot bear. I cannot digest. I cannot normalize. So, yeah, now I have a clear understanding of what is it that really bugs me. It's the correct word is not struggle and hard work, the correct word is suffering. I don't want people to suffer, and I don't want them to accept the fact that suffering is the way of life. No, it's not. It is something that you have been taught and something that has been drilled into your head. But अगर तुम्हें इतने साल तक किसी ने वो चीज़ बोल-बोल के मॉर्फ कर दिया है, सो द गुड साइड इज़ कि मैं तुम्हें कुछ अच्छा बोल-बोल के तुम्हें एग्ज़ाम्पल्स दिखा के तुम्हारे साथ बैठ के वो चीज़ को मॉर्फ कर सकती हूँ। सो अम our mind is so malleable and it can be molded. So when it comes to all of the bad things, the equally good aspect of it is कि तुम उतने quickly change भी ला सकते हो if you wanted to. So yeah, instead of fixating on कितना गलत हुआ है हमारे साथ एंड हमें सफ़र ही करते रहना पड़ेगा हमेशा के लिए, लेट्स जस्ट फोकस ऑन हाउ ईज़ी इट इज़ टू चेंज दैट। जिस माइंडसेट के साथ तुम पैदा हुए थे और जिस माइंडसेट के साथ के कारण तुम यहाँ तक पहुँचे हो, जिसकी वजह से तुम्हें सफरिंग आई है। नाउ यू हैव द रियलाइजेशन दैट दिस माइंडसेट इज़ कॉज़िंग मी सफरिंग। बट ऐसा नहीं है कि दिस इज़ योर डेस्टिनी एंड यू कांट चेंज योर माइंडसेट। You most definitely can, and that is powerful. That thought ki I can change my mindset and I can mold my mind uh, for the good. So yeah, that gives me a lot of hope and a lot of inner drive कि मुझे जो करना है और जिस चीज़ के लिए मैं इतना ज़्यादा पैशन है मेरे अंदर कि मैं हर चीज़ से झगड़ लूँगी फॉर दिस थिंग इज़ दैट आई डोंट बिलीव इन सफरिंग। आई नेवर विल। आई डोंट वांट पीपल to accept that as the way of their life. I want them to live fully in like every area of their life. मतलब इतना ज़्यादा कि तुम भगवान से रोज़ उठ के you are just grateful and you just feel so content with your life कि तुम्हें भरोसा ही नहीं हो पाता है कि ये मेरी ज़िंदगी है और यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं। So that is the feeling I want to give others, and I know I'm not fully there, but I know I'm at least 10% there. So आई नीड टू मेक श्योर कि वो जो 10% चेंज आया है मेरे अंदर, वो मैं अपने तक ना रखूँ एंड आई एम एबल टू शेयर दैट विद अदर्स बिकॉज़ मुझे पता है कितना होपलेस और डेवास्टेटेड फ़ील होता है जब तुम्हें एक भी चीज़ अपने फ़ेवर में काम करती हुई नहीं दिख रही होती है। एंड अगर किसी चीज़ से मैं 10% आगे बढ़ सकती हूँ एंड मेरी स्टोरी से कोई भी इंस्पायर हो पा रहा है, I am going to make that impact.
So yeah, whenever my fear comes in कि I'm not ready yet and मैंने कुछ सीखा नहीं है लाइफ से उतना कि मैं किसी को बता सकूं, I will remind myself कि I am not suffering as much as I was 2-3 years ago and someone out there is facing that situation. तो मुझे उनकी लाइफ में से अगर 10% सफरिंग भी मैं हटा पा रही हूँ, that will be incredible. पर अगर मैं वेट करती रही और ये सोचती रही कि कुछ नहीं है मेरे अंदर, मैं क्या ही करूँगी, तो श I will feel bad for the fact that so much wrong was happening around me, so much of suffering that could have been relieved, and I did not even try to do that. I gave into my fears instead of what could have been. लाइक द वर्स्ट केस सिनेरियो कि कुछ ना हो, किसी को हेल्प ना हो, कुछ भी अच्छा ना निकले, बट द बेस्ट केस सिनेरियो आई कांट इवन थिंक ऑफ, इट कुड बी बियॉन्ड माय इमेजिनेशन. तो हाँ, वो मेरे हाथ में नहीं है कि कैसे जाएगी इस चीज़ें, पर मेरे हाथ में ये तो है कि मैं ट्राई करूँ एटलीस्ट. सो या, एनीवे, रीडिंग दैट लाइन regarding suffering really opened up like this portal for me, and I was like, yeah, this is why I do what I do, and I want to devote my life to. I want people to get rid of their suffering and live a beautiful life. That is the hope I carry for myself and for others as well. So, yeah, very happy and refreshed with the mindset that I am in now, and only hoping to grow going forward along with everyone who is on this journey and feels lost and wants to discover themselves back again. I'm here, we're all together in this, and we are not going to subscribe to the idea of suffering. We are going to get above it. So, yeah, and this channel is all about helping you do that. All right. If you made it this far, thank you so much for listening, and I'll see you in the next one. Free audio post production by alphonic.com.